Chaksurumilitan yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam Vandeham Shri Guru Shuta Padakamalam Shri Gurun Vaishna Vamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Ragana Tanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachayane Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desatane Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Panchatatmakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari. Mukam karoti vachalam bhangam langayate girim tat kripa tamaham bande Shri Guru Dinatarine. Okay. Okay, I have chapter 10, verse 3 and 4 and 5, and we're on a paragraph that starts with control of the senses, means that senses should not be used for unnecessary personal enjoyment. Okay. You got it? I'm just looking up. There is also Jagannath Babaji.
Yeah, I got it. Okay. And Canada also too. All right. Control of the senses mean that the senses should not be used for unnecessarily personal enjoyment. There is no prohibition against meeting the proper needs of the senses, but unnecessary sense enjoyment is detrimental to spiritual advancement. Therefore, the senses should be restrained from unnecessary use. Similarly, one should restrain the mind from unnecessary thoughts. That is called shama. One should not spend one's time pondering over earning money. That is misuse of the thinking power. The mind should be used to understand the prime necessity of human beings, and that should be presented authoritatively. The power of thought should be developed in association with persons who are authorities in the scriptures, saintly persons and spiritual masters. Sukham. Power of thought should be developed. Sukham, pleasure, happiness, should always be in that which is favorable for the cultivation of spiritual knowledge of Krishna consciousness. And similarly, that which is painful or which causes distress is that which is unfavorable for the cultivation of Krishna consciousness. Anything favorable for the development of Krishna consciousness should be accepted. Anything unfavorable should be rejected. И чувствами подразумевает, что мы не пользуемся ими без нужды ради собственного удовольствия. Никому не возбраняется удовлетворять основные потребности своих чувств. Но любые излишества и ненужные удовольствия препятствуют духовному развитию человека. Поэтому чувствами не нужно пользоваться без необходимости. Точно так же нужно позволять ему думать не нужно позволять ему думать о чем угодно. Это качество называют шама. Не следует тратить время на размышления о том, как зарабатывать деньги. Делая это, мы попросту расточаем энергию ума. Ум необходимо использовать для того, чтобы понять главную потребность человека. Делать это нужно, руководствуясь указаниями авторитетных наставников. Мыслительные способности необходимо развивать, общаясь с теми, кто хорошо знает Писание, со святыми людьми, с духовными учителями. Суком источник счастья для нас всегда должно быть то, что помогает нам обрести духовное знание и сознание Кришны. А все, что мешает углублению сознания Кришны, следует считать источником боли и страданий. Все то, что помогает развитию сознания Кришны, нужно принимать, а все, что этому мешает, отвергать. Bhava, or birth, should be understood to refer to the body. As far as the soul is concerned, there is neither birth nor death. That we have discussed in the beginning of Bhagavad-Gītā, chapter 2. Birth and death apply to one's embodiment in the material world. Fear is due to worrying about the future. A person in Krishna consciousness has no fear because by his activities he is sure to go back to Godhead in the spiritual sky. Therefore, his future is very bright. Others, however, do not know what their future holds. They have no knowledge of what the next life holds. So they are therefore in constant anxiety. If we want to get free from anxiety, then the best course is to understand Krishna and be situated always in Krishna consciousness. In that way, we'll be free from all fear. In Srimad Bhagavatam, it is stated, Bhayam Dvitiya Binimeshita Shat.
Fear is caused by our absorption in illusory energy. But those who are free from the illusory energy, those who are confident that they are not the material body, but they are spiritual parts of the Supreme Personality of Godhead, and who are therefore engaged in transcendental service of the Supreme Godhead, have nothing to fear. Their future is very bright. This fear is a condition of persons who are not in Krishna consciousness. Abhayam, fearlessness, is possible only for one in Krishna consciousness. Haribol, can you hear me? I don't hear you. Ну, я тоже не слышала. Пикмая не было. Слышно меня сейчас? У меня отключалось на секунду. Сейчас меня слышно? Меня кто-то слышит? Да, слышно, Йога Майя, я вас слышу. Хари Кришна. Спасибо. Бхава рождения связано с материальным телом. Что касается души, то она, как было сказано в начале Бхагавад-гиты, никогда не рождается и не умирает. Рождение и смерть существуют лишь для тех, кто воплотился в материальном мире. Источником страха является беспокойство о будущем. Человек, обладающий сознанием Кришны, ничего не боится, ибо деятельность, которой он занимается, гарантирует ему возвращение в духовный мир, домой к Богу. Его будущее светло. Все остальное, все остальные, однако, не знают, что случится с ними, какой будет их следующая жизнь. Поэтому они не ведают покоя. Если мы хотим избавиться от тревог, то должны понять Кришну и всегда оставаться в сознании Кришны. Тогда от нас уйдут все страхи. В Шримад Бхагаватам 11.2.37 говорится: причиной страха является сосредоточенность на иллюзорной энергии. Однако у тех, кто вышел из-под ее влияния, кто перестал отождествлять себя с материальным телом, осознал себя духовной частицей Верховной Личности Бога, и потому занимается трансцендентным служением Господу, нет причин для страха. Впереди у них светлое будущее. Таким образом, страх – это состояние людей, лишенных сознания Кришны. Бесстрашие Абхая приходит только к тому, кто обладает сознанием Кришны. Sorry, my jumped. Ahimsa, non-violence, means that one should not do anything which will put others into misery or confusion. Material activities that are promised by so many politicians, sociologists, philanthropists, etc., do not produce very good results because the politicians and philanthropists have no transcendental vision. They do not know what is actually beneficial for human society. Ahimsa means the creation of the human body can be achieved. The human body is spiritual, or any commission that do not further that end commit violence on the human body, which furthers the future spiritual happiness for people is called non-violence. Okay. Somebody gonna read? Ахимса не причинение вреда подразумевает, что человек перестал причинять другим страдания и беспокойство. Материальный прогресс, обещанный многочисленными политиками, социологами и филантропами, никому не приносит реального блага, поскольку эти политики и филантропы не обладают трансцендентным видением
Они сами не знают, что является истинным благом для общества. Химса подразумевает, что надо обучать людей тому, как полностью реализовать возможность человеческой жизни. Жизнь дается человеку для духовного самопознания, и любое движение или партия, не способствующая достижению этой цели, причиняет вред людям. Наоборот, все, что помогает людям обрести духовное счастье, относится к категории ахимса. Finish? Yeah. Samatha, equanimity, refers to freedom from attachment and aversion. To be very much attached, to be very much detached is not the best. This material world should be accepted without attachment or aversion. That which is favorable for prosecuting Krishna consciousness should be accepted, and that which is unfavorable should be rejected. That is called samatha, equanimity. A person in Krishna consciousness has nothing to reject and nothing to accept, save in terms of the usefulness of Krishna consciousness. Самата, уравновешенность – это свобода от привязанности и неприязни. Крайние проявления как привязанности, так и неприязни одинаково плохи. Материальный мир не должен вызывать у нас ни влечения, ни отвращения. Все то, что благоприятно для деятельности сознания Кришны, нужно принимать, а все неблагоприятное отвергнуть. Такое отношение к миру называется уравновешенностью. Человеку, обладающему сознанием Кришны, не нужно гадать, что отвергать или принимать. Его единственным критерием является польза для его деятельности в сознании Кришны. The more we read Bhagavad-gītā and the more we get questions, the more we see how everything's in the Bhagavad-gītā. You know? Чем больше мы читаем Бхагавад-гиту, тем больше вопросов у нас возникает, и чем больше вопросов у нас будет возникать, тем больше мы будем видеть ответов в самой же Бхагавад-гите. I often get like I'm detached, you know, but here is giving all the definitions of all these things. Actual И мне meaning. часто, например, задают вопрос, как стать непривязанным. И тут даются все ответы на эти вопросы. Equanimity means that this is one of the 6 symptoms of surrender, is to accept things favorable and reject things unfavorable. Это один из 6 признаков предания, когда мы осознанно принимаем то, что благоприятно для сознания Кришны, и также осознанно отвергаем все то, что неблагоприятно. And that's equanimity. Это как раз и есть это качество. Satisfaction means that one should not be eager to gather more and more material goods by unnecessary activity. One should be satisfied with whatever is obtained by the grace of the Supreme Lord. That is called satisfaction. Okay, we'll take one word at a time. Тушти, это удовлетворенность, означает, что человек не должен прилагать усилия и суетиться ради приобретения всех новых и новых материальных вещей. Нужно научиться довольствоваться тем, что приходит к нам по милости. Это называется удовлетворенность. So our Russian genius, Patri Prabhu, I don't know if you know him. He said, happiness is getting what you want, you know. Патри Прабху говорит, что счастье – это когда мы получаем то, что мы хотим. So there's so many different crazy systems now promising by the law of attraction, by manifestation. Somewhere you get whatever you want. All you have to do is meditate on it. I will teach you. Есть много безумных систем, которые обучают нас достигать желаемого, делать так, и каждый обещает, что он нас обучит, как это обретать. One is saying, I'll give you the money switch. You know, how to switch your consciousness so money just comes pouring in.
Кто-то говорит, я вам дам включатель денег, вы просто подключитесь к каналу деньгам, и деньги будут потоком литься на вас. Yeah, I remember once I saw in Bombay a big billboard, you know, really big one. И как-то я видел очень большую вывеску дорожную. It was a picture of like a businessman dressed really nice. And he was sitting, you know, behind a big desk, and like he's a really big man, you know. Там был человек, одетый в костюм, за большим столом, очень такой преуспевающий, как будто бы. It was a cigarette ad of all things, but he said, "I get what I want." You know, that's what they consider to be success. И, по сути, это была реклама сигареты, там была надпись «Я получаю то, что я хочу». И таково у них определение удачи было, успешности. But they don't know what we should want. You know, they teach all wrong. You should want money and you should want all these things. So Patri said, happiness is getting what we want. That's suki duki, you know. Но But дело в том, что они учат нас хотеть всех неправильных вещей. Success is getting. But happiness, whatever you get, say, okay, this is what you give me. Oh, this is what you. I lost the sound of your speech for last sentence. Happiness is wanting what you get. It's satisfied. Tushti. Whatever you get, okay, that's what I get. You know, satisfied. Krishna is satisfied. И тушти вот эта удовлетворенность тем, что мы имеем. Хорошо, у меня есть это, и я удовлетворена этим. Это и есть тушти. Okay. So just something to think about. Keep in mind. People are just so much trying to fulfill their material desires that it never satisfies. Люди так сильно стремятся удовлетворить свои материальные желания, и при этом они никогда не достигают удовлетворения. Tapas means austerity or penance. There are many rules and regulations in the Vedas which apply here, like rising early in the morning, taking a bath. Sometimes it's very troublesome to rise early in the morning, but whatever voluntary trouble one may suffer in this way is called penance. Similarly, there are prescriptions for fasting on certain days of the month. One may not be inclined to practice such fasting, but because of the determination to make advancement in the science of Krishna consciousness, you should accept such bodily troubles when they are recommended. However, one should not fast unnecessarily or against Vedic injunctions. One should not fast for some political purpose. That is described in Bhagavad-gītā as fasting in ignorance. Anything done in ignorance or passion does not lead to spiritual advancement. Everything done in the mode of goodness does advance one. However, in fasting done in terms of the Vedic injunctions enriches one in spiritual knowledge. Тапас означает аскеза и покаяние. К этой категории относится много ведических правил и предписаний. Например, человек должен вставать рано утром и совершать омовение. Иногда вставать рано очень тяжело. Любое самоограничение, которое человек накладывает на себя добровольно, называют аскезой.
Кроме того, веды предписывают поститься в определенные дни месяца. Даже если человек не любит поститься, он должен делать это в рекомендуемые дни, чтобы доказать свою решимость совершенствоваться в науке сознания Кришны. Однако поститься без необходимости или в нарушении ведических предписаний не рекомендуется. Не следует участвовать в политических голодовках. Согласно Бхагавад-гите, эти посты в гуне невежества, а действия, совершаемые в гунах невежества или страсти, мешают духовному развитию. Чтобы духовно развиваться, необходимо действовать только в гуне благости. Поэтому пост в дни, указанные в ведах, помогает человеку обрести духовное знание. As far as charity is concerned, one should give 50% of his earnings to some good cause. And what is a good cause? It is that which is conducted in terms of Krishna consciousness. That is not only a good cause, but the best cause. Krishna is good. His cause is also good. This charity should be given to a person who is engaged in Krishna consciousness. According to Vedic literature, it's enjoined that charity should be given to the Brahmanas. This practice is still followed, although not very nicely in terms of Vedic injunction. Still, the injunction is that charity should be given to the Brahmanas. Why? Because they are engaged in higher cultivation of spiritual knowledge. A Brahmana is supposed to be a devotee his whole life, is supposed to devote his whole life to understanding Brahman. Brahma janatiti Brahmana. One who knows Brahman is called a Brahmana. Thus, charity is offered to the Brahmanas because they are always engaged in higher spiritual service and have no time to earn their livelihood. In the Vedic literature, charity is also to be awarded to one in the renounced order of life, sannyasi. Sannyasis beg from door to door, not for money, but for missionary purposes. The system is that they go from door to door to awaken the householders from the slumber of ignorance, because the householders are engaged in family affairs and have forgotten their actual purpose in life, like the Krishna consciousness. It is the duty of the sannyasis to go as beggars to the householders and encourage them to be Krishna conscious. It is said in the Vedas, one should awake and achieve what is due him in the human of life. Knowledge and method is distributed to the sannyasi. Hence, charity is to be given to the renouncer of life, to the brahmanas and similar good causes, not for whimsical cause. Что касается благотворительной деятельности, то половину своего дохода нужно отдавать на благое дело. Какое дело называют благим? То, которое согласуется с принципами сознания Кришны. Это не просто благое, это самое лучшее дело, поскольку Кришна является всеблагим. Всеблагой является и его миссия. Поэтому пожертвования следует давать человеку, практикующему сознание Кришны. Согласно ведам, пожертвования должны отдаваться браманам. В Индии до сих пор следует этой традиции, хотя не строго, в соответствии с предписаниями вед. Почему в Писаниях сказано, что пожертвования следует давать браманам? Потому что браманы посвящают себя поискам высшего духовного знания. Браман должен посвятить свою жизнь познанию брамана. Брама джанатити. Браманом называют того, кто постиг браман. Таким образом, пожертвования нужно давать браманам, поскольку они постоянно заняты духовной деятельностью, у них нет времени, чтобы самим зарабатывать себе на жизнь. Веды также предписывают давать пожертвования тем, кто отрекся от мира, саньяси. Саньяси ходят от дома к дому, но не для того, чтобы получить милостыню, а для того, чтобы просвещать людей. Они делают это, чтобы пробудить семейных людей от сна невежества. Поскольку домохозяева, поглощенные семейными делами, забывают о том, что истинной целью жизни является развитие сознания Кришны, саньяси идут к ним за подаянием и побуждают их встать на путь сознания Кришны. Как сказано в ведах, человек должен пробудиться ото сна и исполнить то, ради чего ему была дана жизнь.
Саньяси несут людям духовное знание и выводят их на путь духовного самопознания. Поэтому пожертвования прежде всего следует давать им и браманам или жертвовать деньги на какое-нибудь другое благое дело, а не отдавать их кому попало. This is a difficult one, is 50, because for most devotees, 50% is, they need more than that just to pay their rent. Это достаточно сложный пункт, потому что для большинства преданных им нужно больше 50% их зарплаты для того, чтобы просто оплатить хотя бы аренду жилья. So what I think is, it says it should be used for some good cause. So if someone's a devotee, then they're using their house for Krishna. Everything is for Krishna. So their bodily maintenance expenses are actually given to Krishna. They're preaching, they're Но standing in their house, they're offering things to Krishna. То, что я говорю, что люди, если они где-то живут, то это тоже, по сути, собственность Кришны. И если они ее используют ради служения, там приглашают преданных, угощают их, проводят какие-то программы, то тогда получается, что поддержание собственной жизни является тоже частью этого служения. Bhagavad Swami was super wealthy. He was retired. He had 3 boats before. It took him 1 year to go around and distribute it to his family members. He had so much. Рупа Госвами, например, был очень богатый, и у него заняло целый год, чтобы распределить все свои богатства. So if you're rich like that, then you should give. Поэтому, если вы настолько богаты, то надо этим делиться. The idea is we should utilize it for Krishna. We utilize the body when we dress our body, whatever we do. Eating, it's to serve Krishna. Идея в том, чтобы использовать все для Кришны, еда, которую мы едим, чтобы поддерживать тело и так далее, все использовать для этого. Yasha, fame, should be according to Lord Chaitanya, who said that a man is famous when he is known as a great devotee. That is real fame. If one has become a great man in Krishna consciousness and is known that he is then truly famous. One who does not have such fame is infamous. О славе Господь Чайтанья говорил, что она приходит к человеку тогда, когда он становится великим преданным. Настоящая слава, человек, который стал знаменитым благодаря своим достижениям в сознании Кришны, обретает настоящую славу, а все, кто не славится этим, живут в бесславии. Yashoda means one who gives fame. Ешода переводится как та, которая дарует славу. So that's real fame. Otherwise, someone may be very well known, as a big criminal or a big actor, or, any kind of thing. They become very famous sometimes. The biggest criminals become very famous. Потому что мы можем видеть в нашем мире, что много, так сказать, популярных людей, это часто бывают просто какие-то преступники, которые прославляются своими делами. То есть эта слава, она малозначащая. But that's actually infamy, according to Prabhupada. It's bad. Но в соответствии со Шрилой Прабхупадой на самом деле это бесславие, потому что это плохие вещи. The most famous personality in the world, the most recognized one in the world is Mickey Mouse. Everybody knows.
Haribol. Haribol. Hare Krishna. I don't hear anything. I don't hear anything. Hare Krishna, Hare Krishna. Now I hear you. The picture shows you were talking, but I didn't hear it. You finished that report? Yeah, I'm sorry, my earphones just disconnected, so I was switching them. These things happen. Because the Bluetooth earphones. Yeah, and they just, after the Zoom update, they just work very strange. Yeah, I had some, they always didn't work. They always disconnected. Yeah. They're in the shop, they said they fixed them, I don't know. But, all right. All these qualities are manifest throughout the universe in human society and in the society of the demigods. There are many forms of humanity on other planets, and these qualities are there. Now, for one who wants to advance in Krishna consciousness, Krishna creates all these qualities, but the person develops them for himself within. One who engages in devotional service to the Lord develops all good qualities. Эти качества можно найти повсюду во Вселенной у людей и полубогов. На планетах Вселенной живет множество различных рас людей, которым присущи перечисленные выше качества. Кришна создал эти качества, но человек, стремящийся развить в себе сознание Кришны, должен сам развить их изнутри. По воле Верховного Господа, у того, кто служит Богу, постепенно проявляются все хорошие качества. Of whatever we find, good or bad, the origin is Krishna. Nothing can manifest itself within this world which is not in Krishna. That is knowledge. Although we know that things are differently situated, we should realize that everything flows from Krishna. Источником всего, что существует на свете, хорошего и плохого, является Кришна. В материальном мире нет ничего, что отсутствует в Кришне. В этом суть знания. Необходимо понять, что как бы ни разнились качества этого мира, все они исходят от Кришны. Everything comes from me. I am the source of everything. Krishna very clearly states. Actually, that later in this chapter. 7 великих мудрецов, а до них 4 других великих мудреца. Okay. Next verse. Sorry. Maharshaya saptapurve chatvaro manavastata madbhava manasa jata yesham loka imaha prajaha. The 7 great sages, and before them the other 4 great sages, and the Manus
progenitors of man came from me, born from my mind. And these living beings populating the various planets descend from them. Следующий стих. 7 великих мудрецов, а до них 4 других великих мудреца, так же, как и Ману, прародители человечества, появились из меня, порожденные моим умом, и от них пошли все живые существа, населяющие различные планеты. Purport. The Lord is giving a genealogical sequence, synopsis of the universal population. Brahma is the original creature born out of the energy of the Supreme Lord, who is known as Hiranyagarbha. And from Brahma, all the 7 great sages, and before them, the 4 other great sages named Sanaka, Sananda, Sanatan, and Sanat Kumar, and the 14 Manus are manifested. All these 25 great sages are known as the patriarchs of the living entities all over the universe. There are innumerable universes and innumerable planets within each universe. And each planet is full of population of different varieties. All of them are born of these 25 patriarchs. Brahma underwent penance for 1,000 years of the demigods before he realized by the grace of Krishna how to create. Then from Brahma came Sanaka, Sananda, Sanatan, and Sanat Kumar, then Rudra, and then the 7 sages. And in this way, all the Brahmanas and Kshatriyas were born out of the energy of the Supreme Personality of Godhead. Brahma is known as Pratitamaha, Prapitamaha, the grandfather, and Krishna is known as Prapitamaha, father of the grandfather. This is stated in the 11th chapter of the Bhagavad-gītā. Господь излагает здесь краткую историю заселения Вселенной. Брахма, первый обитатель Вселенной, был порожден энергией Верховного Господа, которого называют Хираньягарбхой. Брахма, в свою очередь, произвел на свет 7 великих мудрецов, а до них 4 других великих мудрецов. Санаку, Сананда, Санатану и Санат Кумара, и 14 Ману. Эти 25 великих мудрецов называются прародителями всех живых существ во Вселенной, но на свете бесчисленное множество вселенных. Каждая из них бесчисленное множество планет, и каждая населена разнообразными живыми существами. Все они ведут свое начало от 25 прародителей в течение 1000 лет по исчислению полубогов. Брахма совершал аскезу, прежде чем по милости Кришны понял, как сотворить Вселенную. После этого Брахма произвел на свет Санака, Сананда, Санатану и Санат Кумара, затем Рудру, а после него 7 великих мудрецов. Таким образом, на свет появились все браманы и кшатрии, порожденные энергией Верховной Личности Бога. Брахма называют Питамахой, дедом, а Кришну Прапитамахой, отцом деда. Об этом сказано в 11 главе Бхагавад-гиты, 39 стихе. Okay. Vayur Yamo Gnir Varuna Shasankaha Prajapitas Tvam Prapitamahascha Namo Namaste Stu Sahasra Kritva Punascha Bhoyo Pi Namo Namaste. You are air, you are the supreme controller, you are fire, you are water, and you are the moon, you are Brahma, the first creature, and you are the great grandfather. I therefore offer my respectful obeisance to you 1,000 times, again and again. Oh, I'm sorry. I just skipped completely. Something happened. Go back. Skipped up to the next chapter. So what verse are we on? 10:7. Etam vibhutam yogam cha mama yoveti tatpata so vikalpena yogena yujite nata samshayaha.
One who is actually convinced of this opulence and mystic power of mind engages in unalloyed devotional service. And of this is no doubt. Следующий стих. Тот, кто действительно постиг мое величие и мистическое могущество, посвящает всего себя чистому преданному служению. В этом нет и не может быть никаких сомнений. There's quite a few places in the Gita where Krishna says like that, if you understand this, then you engage in my devotional service. Есть неоднократно упоминание вот похожих строк, что если ты поймешь меня, то ты The highest summit of spiritual perfection is knowledge of the Supreme Personality of Godhead. Unless one is firmly convinced of the different opulences of the Supreme Lord, he cannot engage in devotional service. Generally, people know that God is great, but they don't know in detail how great he is. Here are the details. If one knows factually how great is God, then naturally he becomes a surrendered soul and engages himself in devotional service of the Lord. When one factually knows the opulences of the Supreme, there is no alternative but to surrender to him. Тот, кто действительно постиг мое величие и мистическое могущество, посвящает всего себя чистому преданному служению. В этом нет и не может быть никаких сомнений. Комментарий. Подняться на высшую ступень духовного совершенства значит постичь верховную личность Бога. Пока человек не имеет твердой веры в то, что Верховный Господь является обладателем бесчисленных достояний, он не сможет заниматься преданным служением. Многие люди говорят, что Бог велик, но, как правило, они не знают, насколько Он велик. В этой главе описывается Его величие. Тот, кто действительно постиг величие Бога, немедленно предается Ему и посвящает себя преданному служению Господу. У человека, которому открылось подлинное величие Господа, нет другого выбора, кроме как предаться Ему. Получить это знание можно, обратившись к Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гите и другим священным писаниям. This factual knowledge can be known from the description in Srimad Bhagavatam and Bhagavad-Gita and similar literature. In the administration of the universe, there are many demigods distributed throughout the planetary system, and the chief of them are Brahma, Lord Shiva, and the four great Kumaras, and the other patriarchs. There are many forefathers of the population of the universe, and all of them are born of the Supreme Lord Krishna. The Supreme Personality of Godhead Krishna is the original forefather of all the forefathers. Во Вселенной на разных планетах есть много полубогов, которые управляют материальным миром. Главное среди них является Брахма, Господь Шива, 4 великих Кумара и некоторые другие. У обитателей Вселенной много прародителей, но все они произошли от Верховного Господа, Кришны, Верховной Личности Бога. Кришна является предком всех прародителей. These are some of the opulences of the Supreme Lord. When one is firmly convinced of him, he accepts Krishna with great faith and without any doubt, and he engages in devotional service. All this particular knowledge is required in order to increase one's interest in the loving devotional service of the Lord. One should not neglect to understand fully how great Krishna is, for by knowing the greatness of Krishna, one will be able to be fixed in sincere devotional service. Таковы некоторые из достояний Всевышнего. Тот, кто убежден
в их существовании обретают непоколебимую веру в Кришну и, свободные от сомнений, посвящают себя преданному служению. Все эти знания необходимы для того, чтобы привлечь человека к преданному служению Господу. Мы не должны пренебрегать знания о величии Кришны, ибо, осознав, сколь Он велик, мы сможем со всей искренностью посвятить себя служению Ему. So someone might say, well, the Brijbasis, we always say they don't care about all that. So why should I? I want to be like them. Кто-то может сказать, ну, Бриджабаси, они плюют на вот этот аспект величия Кришны, им без разницы, зачем, почему мне должно быть до этого дела, я хочу быть как Бриджабаси. They do know, sometimes it comes out, but they don't think about it. They're just in love with Krishna. They're not worshiping because they think he's great and he wants to get something. But seva means that you feel inferior, you want to help serve this person. So, Но они любят его не потому, что они думают, что он великий и хотят что-то от него урвать, они просто его любят, они и хотят ему служить. on our level, we need this and we need to hear over and over again, you're not the body, and all those things. I didn't hear you again. Yeah, I guess I didn't hear you. What was the sentence? I said, we might say that the Brijbasis, we always hear, they don't think about that. They don't need that knowledge, but they do have it. Every once in a while we read about them talking about that he was Lord Ramachandra and he did this and that, and that he's the Lord of the universe. Every once in a while, but they don't like it. Like Mother Yasoda saw it in Krishna's mouth, everything, and she just said, no, it must be, it's my son. They just have love. She didn't want to think about that. No. But on our Мы level, можем подумать, что бриджабасы, они не обладают этим знанием или оно им не нужно, но на самом деле они обладают этим знанием о величии Господа. И время от времени, читая литературу о них, мы можем видеть, как они прославляют Господа, что он был Рамачандра, он был тем или этим. И мама Яшода, она видела вселенскую форму во рту Кришны, но она сразу откинула эту идею, сказав, нет, это просто мой сын. Бриджабасам не очень нравится эта идея, они не любят в это погружаться. Но нам на нашем уровне. So on our level, we need this because we're just completely conditioned to honor rich people, beautiful people, powerful people. So if we don't know that Krishna is unlimitedly all those things, we'll probably try to serve someone else. И для нас на нашем уровне это важно, потому что мы очень обусловлены этой идеей популярности, известности, людьми, которые обладают могуществом. И нам нужно что-то такое, чтобы вдохновить нас служить кому-то более могущественному, а не самому себе. So now we come to these 4 verses, they're called the Chatushloki of the Bhagavad-gītā. И мы приблизились к этим 4 стихам Бхагавад-гиты, которые называются Чатуршлоки, главные 4 стиха Гиты. They're the seed verses. Не то, что главное, как бы корневые. Everything comes, from them. И все исходит из этих строк, из этих стихов 4. We expand them and everything we need to know is there. It's very worth И они reading. раскрываются, And then again.
И они раскрываются, и они содержат на самом деле в себе все, что нам только нужно знать, но все содержится в этих стихах. Okay, number 8, which is the first of these wonderful verses. This one is something, answers a lot of questions too. Everybody, does Krishna do this? Did this come from Krishna? Aham sarvasya pabhavo matak sarvam pravartate. Iti matva bhajante mam buddha bhava samanvita. I am the source of all spiritual material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. Часто люди задают вопрос, а это произошло ли это из Кришны, и то или десятое. Но тут этот стих отвечает, что все исходит из меня, говорит Кришна. A learned scholar who has studied the Vedas perfectly and has information from authorities like Lord Chaitanya, and who knows how to apply these teachings, can understand that Krishna is the origin of everything in both material and spiritual worlds. And because he knows this perfectly, he becomes firmly fixed in the devotional service of the Supreme Lord. He can never be deviated from by any amount of nonsensical commentaries or by fools. All Vedic literature agrees that Krishna is the source of Brahma, Shiva, and all other demigods. In the Atharva Veda, it is said, Yo Brahmanam Vidadati Purvam, Yo Vai Vedam Cha Gopayati Sma Krishna. It was Krishna who in the beginning instructed Brahma in the Vedic knowledge and who disseminated Vedic knowledge in the past. Then again in the Narayana Upanishad it says, Ata Purusho Hivoi Narayano Kamayata Praja Shajati. Then the Supreme Personality of Godhead, Narayan, Комментарий. Narayana Upanishad. The Upanishad continues. Narayanad Brahma Jayate Narayanad Prajapati Prajayate Narayanad Indro Jayate Narayanad Asto Vasavo Jayante Narayanad Ekadasha Rudra Jayante Narayanad Dwadasa Ditcha. From Narayan, Brahma is born, and from Narayan, the patriarchs are also born. From Narayan, Indra is born, and from Narayan, 8 Vasus are born. From Narayan, the 11 Rudras are born. From Narayan, the 12 Adityas are born. This Narayan is an expansion of Krishna. Знаток священных писаний, который в совершенстве изучил все веды и получил знания от таких авторитетов, как Господь Читания, который действует в соответствии с этим знанием, становится способным понять, что Кришна – источник всего сущего в материальном и духовных мирах. До конца осознав это, он беспрерывно служит Верховному Господу. Никакие глупцы и их толкования священных писаний не заставят его сойти с этого пути. Все ведические шастры единодушно признают Кришну источником Брамы, Шивы и других полубогов. В Адхарва-веде Гопалтапани Упанишад сказано, Кришна сам на заре творения передал Браме ведическое знание, и он же распространял это знание в прошлом. В Нараяна Упанишаде также сказано, тогда Верховная Личность Нараяна решил создать живых существ. Далее в Нараяна Упанишада гласит,
От Нараяны родился Брахма и все великие прародители человечества. От Нараяны произошел Индра, из него же возникли 8 Васу, 11 Рудра и 12 Адитьев, а сам Нараяна воплощение Кришны. It is said in the same Vedas, Brahmanyo Devaki Putra, the son of Devaki Krishna, is the Supreme Personality, Narayana Upanishad. Then it is said, Eko Boy Narayana, Asi na Brahma na Ishano na Po, Nagni Samo Neme Dwa Upritivi Apritivi na Nakshatrani. In the beginning of this creation, there was only one Supreme Brahma. Ведических One Godhead Narayan. There was no Brahma, no Shiva, no water, no fire, no moon, no heaven, and no earth, sky, and our sun. Maha Upanishad. In the Maha Upanishad, it said that Lord Shiva was born from the forehead of the Supreme Lord. Thus the Vedas say that the Supreme Lord, the creator of Brahma and Shiva, who is worshipped. In the Moksha Dharma section of Mahabharata, it says, Prajapatim Sharudram Chapi, Aham Eva Srijame Boy, To He Mam Na Vijani To Mama Baya Vimohito. The patriarch Shiva and others are created by me, though they do not know that they are created by me because they are deluded by my illusory energy. In the Varaha Purana, it is also said, Narayana Parodeva Tasmad Jatas Chaturmaka Tasmad Rudro Bhavadeva Satcha Sarva Gatam Gata. Narayan is the Supreme Personality of Godhead, and from him Brahma was born, from him Shiva was born. В ведических писаниях также сказано Браманья Деваки Путра, сын Деваки Кришна, это верховная личность. Далее говорится, в начале творения существовала только верховная личность Нараяна. Тогда не было ни Брамы, ни Шивы, ни воды, ни огня, ни луны, ни звезд на небе, ни солнца. Маха Упанишад гласит, что Господь Шива появился из-за лба Верховного Господа. Таким образом, Веды утверждают, что единственным объектом поклонения является Верховный Господь, Создатель Брамы и Шивы. Lord Krishna is the source of all generations, and he is called the most efficient cause of everything. He says, because everything is born of me, I am the original source of all. Everything is under me, no one is above me. There is no supreme controller other than Krishna. One who understands Krishna in such a way from the bona fide spiritual master, with references from Vedic literature, engages all the energy in Krishna consciousness and becomes a truly learned man. In comparison to him, all others who do not know Krishna properly are but fools. Only a fool could consider Krishna to be ordinary man. A Krishna conscious person should not be bewildered by such fools, and he should avoid all unorthodox commentaries and interpretations of Bhagavad-Gita and proceed in Krishna consciousness with determination and firmness. В Мокшадхарме, одной из частей Махабхараты, Кришна говорит, великий патриарх Шива и другие сотворены мной, хотя сами они введены в заблуждение моей иллюзорной энергии и не ведают об этом. В Варахапуране также сказано, Нараяна — это верховная личность Бога. Он произвел на свет Браму, от которого родился Шива. Господь Кришна — источник всего сущего, его называют самой действенной причиной творения.
поскольку все исходит из меня, говорит он, я изначальный источник всего. Все сущее подчинено мне. Во всем творении нет никого выше меня. Верховный повелитель только один, Кришна. Тот, кто таким образом постиг Кришну, следуя указаниям истинного духовного учителя, опираясь на ведические писания, использует всю свою энергию в сознании Кришны и становится по-настоящему мудрым. So, aham sarvasya prabhavo. That means I am the source of everything. И ахам сарваси правово, значит, я источник всего, и духовного, и материального. Sarvam pravartate. Everything comes from me. Все исходит из меня. So basically saying the same thing twice. То есть, по сути, он говорит одну и ту же идею двумя разными способами, дважды. That's what Prabhupada is saying. We have to know that everything comes from Krishna. So why worship anything else? Worship Krishna, then you cover everything. И Прабхупада говорит, что если все происходит из Кришны, то зачем тратить время и силы на то, чтобы поклоняться чему-то другому? Because it's impossible to worship all the demigods and all the great people in the world. And they come and go anyway. But Krishna is the source. Какой смысл поклоняться каким-то великим людям или даже полубогам? Они приходят и уходят, а Кришна является вечным источником. Whatever people are seeking, whether it's money or adventure or whatever it is, even seeking renunciation, they want happiness. They want something that will make them happy. But Krishna is Paramananda. Даже те, кто ищет разных вещей или даже того же отречения, можно найти только это в Кришне, потому что Кришна является Параманандой. So we have any comments or questions so far? We have 10 minutes. I think I have to read one more last sentence because I didn't read it. Okay. Это последнее предложение комментария к этому стиху. В сравнении с ним все остальные, те, кто не знает Кришну, просто глупцы. Только глупец может считать Кришну обыкновенным человеком. Тот, кто обладает сознанием Кришны, не должен позволять глупцам и невеждам сбивать себя с толку. Избегая неавторитетных комментариев и изданий Бхагавад-гиты, он должен неуклонно идти по пути сознания Кришны. Well, I have some thoughts about this I can share. Okay. It seems like if I say it first in English, it seems like if you're really accepting this idea that that Krishna is the source of everything, all the qualities, all the worlds, everything that happens, that it seems really meaningless to try to fight for something or prove something in this world. It feels like it's even a little bit useless to try to act inside the reality of this world. From one point of view and from other point of view, this reality is so real that it's like hard to become like out of these social standards and rules. Я просто делюсь мыслью про вот этот комментарий, что когда читаешь это и вот эта идея, что все исходит из Кришны и все происходит из Кришны, создается, если глубоко, я, по крайней мере, про это стараюсь думать, создается впечатление, что пытаться действовать или что-либо доказывать в этом мире, или что-либо, как-то пытаться тут устанавливать или добиваться абсолютно бессмысленно, с одной стороны. А с другой стороны, достаточно, эта реальность настолько реальна, что тяжело действовать вне рамках каких-то социальных. Просто вот такие мысли. Okay, what's the question? No, it's not a question, just I'm sharing that it's the feeling that there's no sense to try to prove somebody was wrong or something is wrong in this world. It just
seems meaningless, basically, because all this comes from Krishna. So even if this karma of many people, it has to go on. But instructions how to live also come from Krishna. All the crazy things in the world that Krishna provides to fulfill the desires of the jivas who are fallen. So И his инструкции, instruction Махарадж говорит, что how to live properly. также But the only way we can инструкции, change the bad things, uplift the consciousness, working on the ground. You have to let Krishna do it. и также помимо того, что происходит, также и наставления о том, как жить правильно в этом мире, они исходят из Кришны, но из-за разных желаний живые существа, они как-то по-другому это все используют. И для того, чтобы по-настоящему сделать изменения в мире, нужно менять сознание. А чтобы это делать, то нужно как бы на местах действовать, позволяя Кришне проявляться. Это то, что очистить Vaishnava сознание. always wants to change people. Bhaktisiddhanta said that if you can change, the greatest work of a Vaishnava is to change the perverted desires of the living entities. That's all we can do. We can change the weather, we can't change those things. We can try to change people's desires and direct them towards something better. If they're misdirecting, you're going on the wrong road, sir. Excuse me. И единственное, и Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что единственное, что преданный может сделать, и что он хочет все время делать, это менять желание людей на что-то более возвышенное, чем то, что они желают сейчас. Это то, чем занимаются преданные. Если они видят, что кто-то идет неправильным путем, они хотят приложить усилия, сказать: извините, господин, вы идете не туда. That's what we have to do. We can't change, just try to stop people from war or violence or killing animals, by killing them or fighting with them, rioting with them. We have to change the consciousness of the world. And the holy name is so powerful. It's like St. Francis said, one ray of sunlight can eliminate many shadows. Similarly, one holy name can eliminate so much sinful consciousness and so much degradation and bad reactions and elevate people. So we just want to somehow think how to get everyone in Israel to hear and chant the holy name and read Bhagavad-Gita. This is what you were born for. Мы, может быть, не можем изменить, когда там встает солнце, там какие-то революции или еще что-то, или природные вещи. Но мы, можем менять сознание, и это то, ради чего мы родились, чтобы возвышать сознание людей. И Святое Имя, оно настолько могущественное, что может очистить очень многое. Так же, как выражался Святой Франциск, он говорил, что один луч солнца, он может убрать очень большое количество тени. Таким же образом, один звук Святого Имени может очистить очень многое. И поэтому нам надо задаться целью, задаться целью, чтобы сделать что-то, чтобы Святое Имя услышали все люди в Израиле, чтобы все с ним соприкоснулись и также соприкоснулись с Бхагавад-гитой, потому что это то, ради чего мы тут. И Святое Имя, оно способно очистить очень большое количество грязи, невежества и таких вещей. Okay. Yeah. Thank you. So I think time is up. Thank you very much. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Comments or questions? We should. Does Какие-то everybody еще believe that everything comes from Krishna, good or bad? какие-то комментарии или вопросы?
все ли приняли ту идею, что все исходит из Кришны, хорошее и плохое? That good or bad is just your own judgment, you know. Потому что хорошо и плохо — это на самом деле наше личностное субъективное суждение. What I think is good, you may think is bad. You know that eating. Потому что то, что, например, я могу думать, что плохо, другой может думать, что то же самое — это очень хорошо. And it depends on how you use it. Like a knife is good or bad, depends on how you use it. Так же, как это все зависит от того, как мы это используем. Так же, как и нож. Мы знаем пример ножа, что можно его использовать во благо или можно его использовать во вред. So if we said, okay, we're going to ban all knives because somebody stabbed somebody with a knife, then nobody could cut Yes. vegetables. You know. Будет ли это хорошая идея, если мы, например, отменим и запретим вообще использование ножей во всем мире только потому, что кто-то им убил кого-то? Мы тогда не сможем и готовить, и ничего другого делать. All right. Hare Krishna. Gurudev, Everybody. can I say? Krishna. Yes, Hi. yes. I wanted to say about this point that everything going from good or bad from Krishna. And actually what I think or feel, it's more peace inside, and that everything comes from Krishna. It's kind of, actually I like this idea, and I think it's a very important point just to understand this. I mean, we can do our service like as a duty, but remember that everything comes from Krishna. It really makes me more peaceful, and I think it's important. I will translate. Я сказала, что мне очень нравится эта идея, то, что все исходит хорошее и плохое от Кришны, потому что это на самом деле дает такое внутреннее спокойствие, и можно делать просто как долг, какие-то вещи нужно делать, вот, и помнить, что Кришна всем контролирует. Это на самом деле мне очень нравится эта идея. Окей, Харе Кришна. Похоже, что Махарадж уже отключился. Всем поэтому хорошего дня. Спасибо большое, все, кто делились. Спасибо. То есть я сама. Спасибо, Югамая.